The pink run is 11 years Oh. na po. Oh, 11 years, nag-start out with mga 300 runners lang, but now almost 1,000 runners na. No? So, nag-increase ang awareness for breast cancer, and thankfully kay Sige Miglay Forum, early na po nagpa-check up ang mga women, no? So, aware sila na early detection is the right way to prevent deaths from breast cancer. Yung mga concern na walang pera magpa-check up, no? Ang mga RHU naman natin, the RHU doctors, members din po yan sila ng PMA. And may mga training din naman yan sila just to detect, halimbawa kung early stage, no? And then pwede naman nila i-screen. And then kung kailangan talaga i-refer sa mga private doctors, no? But I would really encourage daw kay girls man jud ta. You do your self-breast exam. Kay kung maulaw ka, kay kasagaran sa ato mga surgeons, no? Kay mga lucky man jud ni sila. So as girls, pwede before, after your menstruation, no? Mga, I think 5 to 10 days, Doc Phillips, no? You can already do your self-breast exam every month. So parang pag may makapa kayo ng mga bukol, ma-observe nyo kung the same size lang siya every month. Kung nagadako-dako na, mauna siya, dalon na dyan sa doktor. So ang self-birth exam, wala man na siya, libre man na siya, no? Kay kamo lang man dyan na magbuhat. Pero you should know your body very well. Okay. Doktora, may pangutana tong lay forum, kagani may nangutana dahil late na. Asa na siya mahitabo, Doktora Michelle? Yung sa Rotary in partnership with PMA, sa Robinsons Mall. So 9 o'clock yung Zumba, and the lay forum is at mga, I think 9 o'clock yung lay forum in the Robinsons Mall atrium. That's on October 18. So meron tayong, ang speaker natin is Dr. J. La Morena. Is an oncologist po. So he will talk about breast cancer. So yun yung halimbawa, kung gusto niyo po, you can just go there, libre po yan siya, ha? You can attend the lay forum, and then you can ask yung mga specialists natin po for your question. Okay. Open to all siya, Doktora Michelle? Yes po, ang mga lay forum namin open to all. Actually, PMA, we do a lot of lay forum po, different topics. Like last month lang, yung sa girls nga, yung cervical cancer, nag-immunize nga sila sa Alabel, no? So maybe you should always ask your barangay kasi nag-schedule talaga sila ng mga lay forum. So you can always attend para you can ask. Mga specialista talaga ang nag-lecture niyan, Bongo, Edna. So take advantage of the lay forum. You can have your free consultation there.